Ni siku ya kwanza ya mwezi Februari mwaka wa 2024. Popote ulipo mtazamaji, na tumai ubuheri wa afya na Alhamisi yako inakuendea vema. Karibu kwenye taarifa zetu za TV47 Matukio. Hapa tunakuletea matukio na matokeo ya siku kadri yanavyozidi kutokea na kutukia. Mie ni mwanahabari wako Andrin Kilemi. Karibu sana, tuandamane sote hadi tamati. Tunazo taarifa chungu nzima tulizokuandalia mchana wa leo. Wanahabari wetu wamepiga kambi maeneo tofauti kuhakikisha kwamba unapokea taarifa hizo kadri zinavyochipuka. Na miongoni mwa taarifa tulizozipa kipaumbele ni pamoja na mipango ya serikali. Kwenye kiwambo chako mtazamaji ni kwamba msemaji wa serikali Isaac Mwaura atakuwa akitarajiwa kutoa taarifa kuhusu mipango mbalimbali ya serikali. Vilevile tunao taarifa kuhusiana na KDF, na ambapo jeshi la ulinzi la Kenya litakuwa likizindua hazina ya kupiga jeki amani wakati wa operesheni zake. Hafla hiyo inafanyika katika kambi ya wanajeshi ya Kahawa Barracks. Isitoshe tunayo taarifa kuhusiana na vita dhidi ya mihadarati, na ambapo mkewe naibu wa rais Dorcas Rigathi atakuwa akiandaa kambi ya matibabu eneo la Kiambaa kuhamasisha vijana jinsi ya kujihepusha na mihadarati. Mtazamaji, tunazo taarifa hizo na nyingine nyingi. Chini ya saa 3 zijazo tutakuwa tunakujuza yanayojiri. Vilevile kwenye awamu yetu ya pili ya kipindi hiki cha TV47 Matukio tutakuwa tunaangazia masuala ya elimu. Kama kawaida, kila siku ya Alhamisi tunapiga darubini taswira ya elimu, lakini kabla ya yote hayo tupate methali ya siku. Methali ya leo: kanga hazai ugenini. Maana ya nje ya methali hii ni kwamba kanga hatamii wala kuangua vifaranga katika mazingira asiyokuwa na uzoefu nayo. Maana ya ndani: mtu hafanyi mambo kama ilivyo desturi yake katika mazingira asiyozoea. Methali hii hutumiwa kama sababu ya kumtetea mtu aliyekosa kufaulu katika jambo kwa kulifanyia katika mazingira tofauti asiyoyazoea. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Shukran sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Na tunaanza na taarifa kuwa kamati ya afya bungeni imependekeza kubuniwa kwa baraza maalum kando na baraza la madaktari na wataalamu wa afya. Kamati hiyo inasema kuwa kubuniwa kwa baraza hilo kutasaidia kuimarisha vituo vya afya nchini kwa kufanya ukaguzi wa vituo hivyo. Aidha, kamati hiyo imesema kuwa ni jukumu la baraza la madaktari na wataalam kusajili wataalam waliobobea katika hospitali za kibinafsi. One of the main issues that we have realized as a committee throughout our trip and throughout our audit is that the body responsible for registering and classifying hospitals in this country, which is KMPDC, failed Kenyans. Because some of the hospitals we have found registered as level 4, as level 5, and you look at the facilities they have, the services they are offering, then you realize KMPDC failed this country terribly. It was a great conflict of interest for KMPDC to be given the mandate to license health facilities, because most health facilities are owned by medical doctors. Medical doctors are members of KMPDC, fully paid up members. So KMPDC goes to check facilities for their members. So we find that we will commend as a committee that the registration of services and the registration of professionals be left with the KMPDC, then registration and the inspection of facilities be given to a different body so that we can avoid this conflict of interest. Sometimes we even have members, our voters or our citizens calling us to help them with the pre-authorization. There's a lot more that we have been able to find out, and as a committee we are going to be able to sit down, we are going to be able to put down the facts, we will be able to give
Na zaidi ya wanawake 130 kutoka kaunti ya Kericho wamepokea mafunzo kupitia shirika la chama cha wanawake almaarufu SIWO pamoja na mashirika mengine kuhusu namna ya kuwekeza fedha zao. Msimamizi wa shirika la SIWO Winnie Keter amesema kwamba shirika hilo lenye vikundi 800 limewanufaisha wanachama wake haswa wanawake kujikimu kimaisha kupitia biashara ndogo ndogo. Winnie amewashauri wakazi wa kaunti hiyo kujihusisha na vyama vya ushirika kwa kuwa ni suluhu la kumaliza umaskini katika jamii. This is Priscilla Winnie Keter, Managing Director, Social Economic Empowerment Women Organization, SEWA. We are here at Chemosot Ward today for our ward visit. We have come to be with our members here in Chemosot to encourage and find out how they have performed last year and look into the programs of this year. So we are here where we have 39 groups of who are active, revolving over 37 million. We are trying to protect our women, and that's why our organization is called Social Economic Empowerment. In general, we have over 700 groups. We would wish, actually, what is lacking in our area is technical support. If we would have a technical support, like these farmers, our members are actually good farmers. We have avocado farming, where our members are doing as avocados. But the challenge that we have is we don't have extension officers who visit with the farmers to show them the right practices in the farm. So if the national or the county government would look into that, we would be very grateful. Another issue also is to training on how to do business. We would wish that to be done. Na tumefundishwa jinsi ya kutunza fedha from table banking. Tunachukua loans short term na long term, na ningehimiza wamama wengine wa form groups na wa join, inasaidia sana. Na mzozo umezuka kati ya jamii ya Pokot na jamii jirani ya Turkana ya Sebei na Karamojongo ya Uganda kuhusu malisho ya mifugo yao mipakani. Akiwahutubia wanahabari Jumatano katika eneo la Masolo wakati wa mkutano wa pamoja, Peter Lochakapong ambaye ni mbunge wa Sigor alihimiza jamii hiyo ya Pokot kuacha ufugaji na kukumbatia ukulima pamoja na kupanda mimea kama vile mahindi, maharage na mtama. Haya yanajiri baada ya kiangazi kikali kuwaathiri wafugaji wa Pokot katika sehemu ya Masol, eneo la Sigor, na kuwalazimu kuhamia maeneo jirani katika kaunti ya Turkana ili kutafutia mifugo wao lishe na maji. Tunatumia pia nafasi hii kuhimiza watu wetu wakuwe na kasi nyingine badala ya hii maneno ya mifugo, kwa sababu kuna hii mtoni ya Weiwei ambayo pia inapita karibu na hapa. Tunawahimiza pia waweze pia kuangalia mambo ya kilimo kidogo, hii maneno ya kunyunyizia mimea maji kwa hii maji ya Weiwei ili waweze kupata chakula. Hii ni eneo ambalo leo limekuwa limeachwa nyuma, na mpaka wa sasa ndio watu wanajaribu kujisatiti kuishi sehemu hii. Kitu changamoto sana hapa ni hali ya maisha ya wakaji vile wanakaa, maana hapa sehemu hii tunategemea mifugo kama njia moja ya kupata chakula kwa area hii. Ukiangalia vile wanakaa ni wafugaji, hawana kazi nyingine. Kwa hapa hiyo kitu iko njaa kubwa sana. Naomba serikali ugoja kusaidia watu ya Masol. Pande hii ni desert kabisa. Kwa sababu pande hii hakuna mali ya kusianga mahindi, hakuna mahindi, hakuna mali ya shamba. Hapo ni shamba yetu ni ng'ombe na mbuzi kidogo. Alafu hata pande hii saa hii nyasi imeanza kuisha. Na serikali imeeleza kuwa imejitolea kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya kibinafsi na ya umma ili kuboresha ufugaji wa kuku nchini. Katibu katika Wizara ya Kilimo na Mifugo Jonathan Mweke amesema kuwa mbinu za kisasa zitatumika katika kufuga kuku walio bora. Katibu Mweke akizungumza katika hafla ya kukabili kampuni ya Kenchik amesema kuwa nishati kutoka kwa sola kwa ushirikiano na kampuni ya Chloride Exide ni kwamba mradi huo utasaidia ufugaji wa kuku nchini. Afisa mkuu mtendaji wa Chloride Exide Charles Ngare pamoja na mkurugenzi mkuu wa Kenchik Jim Tozer wamesisitiza umuhimu wa ushirikiano kwa kutumia nishati ambayo haichafui mazingira.
has set a target to reduce greenhouse gas emissions by 32% by 2030. And this is set out by its nationally determined contribution under the Paris Agreement. It is estimated that Kenchik's bridge-tie system will in the next 20 years reduce 20,000 tons of carbon emissions, contributing to Kenya's goal of reducing greenhouse gas emissions. Today, Kenchik and Chloride Exide stand together as partners in progress, actively contributing to the realization of Kenya's vision. Successful integration of the solar systems into our major plants, the Kenchik hatchery, this processing plant, we've taken a giant leap in our journey towards that sustainability and setting the standard for the future. We stand here with a $25 million investment in a processing plant. It was commissioned in first chicken produced here was Christmas 2014. So we're some 8 years old. It was a big undertaking for the business, but we recognized what the future was and the opportunity. This 1.32 million grid-tie solar system, which we've now employed both here and at our hatchery, which I believe you are visiting tomorrow, correct? Welcome. Security is paramount for any nation, and the government is acutely aware of the challenges posed by climate change, resource constraints, and the need for sustainable agricultural processes. Kenchik's initiative aligns seamlessly with our vision for a robust and secure food supply chain. By harnessing the potential of solar energy, Kenchik not only reduces its carbon footprint, but also fortifies the resilience of its operations in the face of energy challenges. Na wafanyabiashara katika soko la Webuye wanaitaka serikali kuwapa sehemu mbadala ya kufanyia biashara zao baada ya vibanda vyao kubomolewa. Wakiongozwa na Emily Wamboi, wanataka ujenzi wa soko hilo kufanywa kwa mpangilio ambao hautaathiri biashara, wakisema kuwa hawakuarifiwa mapema kabla ya ubomozi kuanza. Mwenyekiti wa soko hilo Moses Wambua ametoa wito kwa wafanyabiashara kushirikiana na serikali ili kufanikisha upanuzi wa soko hilo ambao unatarajiwa kuanza hivi karibuni. Huzuni ni ya kwamba tulipata notice jana saa 10. Tungeomba tu serikali itusaidie. Gavana wetu Rusaka, si utuhurumie. Gavana wetu Rusaka, tunakupenda, tuliamuka mapema tukakuchagua. Tuliamuka mapema tukachagua presidenti wetu. Si wapendwa, mtuhurumie. Ninyi watoto wa watu hawana chakula. Wewe umekuja hapa hivi mmebomoa kibanda, mmebeba hivi, watu warudishe vitu kwa nyumba. Watu watakaaje? Mnataka watu waende wapi? Na mnajua sasa economy imeflap mbaya. Tendo wafiche, gavana vitunguu. Alafu sasa anakuja hapa anaacha hapa so 5. Unaona? Na hizo 5 hebu akae hapa angalie amecollect pesa ngapi kwa watu hapa. Kila mtu ametembea akicollect 100. Alafu sasa anakuja hapa hivi wanatoa hapa 500 watu waende lunch. Mnakuja kuonga hapa kina nani baada ya watu kuumia? Wamama wanaumia, watoto wanaumia, watu wataenda shule. Mnataka watu wasome? Kama mnataka watu wasome, mbona mnafanya hivyo jana? Wazazi, yani mnataka watu wakae. Na baraza la vyombo vya habari nchini limesema kuwa litaendelea kutoa ruzuku kwa wanahabari ili kuwawezesha kufuatilia taarifa maalum na zenye umuhimu kwa wananchi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa chama cha wanahabari kaunti ya Kwale, afisa mkuu wa baraza hilo David Omuoyo amesisitiza kuwa vikundi hivyo katika kila kaunti vinatarajiwa kuimarisha taaluma na utendakazi wa wanahabari kwa kutoa mafunzo na kuwawezesha kiuchumi. Naibu msemaji wa serikali Mwanaisha Tizuga na naibu gavana wa Kwale Chirema Kombo wamesema serikali kuu na zile za kaunti zinatambua uhuru wa wanahabari na zitaendelea kuwapa wanahabari nafasi ya kuendeleza taaluma zao katika nyanja tofauti. A journalist is the best researcher in the world. From where is it? Because I'm very sure you don't report fiction. So you guys, matters research you lead. And I think you all know that as a government, sisi tunafanya kazi pamoja. So mine is to encourage you, despite the challenges that are here, do not give up on your career. And the government of the day
under our President William Samuel Ruto. It's very clear. You've seen the positions he's given journalists in this country. Tuanze kwa hesabu. Nafikiri serikali hii ndio imechukua wanahabari wengi zaidi kuingiza katika serikali. So which means opportunities for journalists are there. We just have to be patient, embrace and be innovative. Mtazamaji, mahakama ya Nakuru kupitia Jaji Anthony Ombweya imeamuru kamanda wa polisi wa kaunti ya Nakuru Samuel Ndanyi kufika kwenye hospitali ya War Memorial kusimamia ufunguzi baada yake kukaidi amri hiyo wiki jana. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine atueleze mengi zaidi, na muona tayari amepiga kambi nadhani nje ya lango ya hospitali yenyewe. Chichi, habari za sasa? Fahari yangu kuungana nawe siku hii ya kwanza ya mwezi Februari. Hali iko vipi katika mji wa Nakuru, na je, ni yapi ambayo tunatarajia hapo katika hospitali hiyo ya War Memorial ambao kwa sasa imezua mzozo kidogo? Kweli, Andrin, kama ulivyosema, ni hospitali ambayo imekuweko na mzozo kati ya usimamizi wake na serikali ya kaunti ya Nakuru, na ile kwamba ni mzozo ambao umekuweko kwa zaidi ya siku 10. Na hivyo basi hii leo mahakama ya Nakuru kupitia kwa jaji ambaye ni Anthony Ombweya imetoa amri kwa yule ambaye ni kamanda wa polisi wa kaunti hii Samuel Ndanyi kuweza kufika hapa na kuweza kusimamia ufunguzi rasmi wa hospitali hii ambayo imekuwa imefungwa kwa muda wa zaidi ya siku 10. Na hivyo basi ile kwamba wiki jana yule ambaye ni Judge Millicent Ondenyi aliweza kutoa amri na kusema kwamba yule kamanda wa polisi wa kaunti hii Samuel Ndanyi afike hapa, lakini aliweza kukaidi amri, na hivyo basi hii leo ameamriwa kuweza kufika hapa mida ya saa 6 ili aweze kusimamia ufunguzi huu. Na hivyo basi hapa mahali niko ni kwenye lango la hospitali ya War Memorial, na hivyo basi wale ambao wako kando yangu ni wale ambao ni wahudumu wa afya ambao wanasubiri kuona iwapo watapata fursa ya kuweza kuingia na kuendelea na kazi zao. Na hivyo basi muda usio mrefu ambao umepita tumeweza kuzungumza na yule ambaye ni matron wa eneo hili ama wa hospitali hii ya Nakuru War Memorial, na amesema kwamba imekuwa ni vigumu pia kwa wale wagonjwa ambao wana virusi vya ukimwi kuweza kupokea dawa zao. Na hivyo basi ni swala ama mzozo ambao uko kwa sasa unaweza kuathiri pakubwa wale ambao ni wagonjwa wa virusi vya ukimwi. Hivyo basi tuko hapa tunasubiri kumuona iwapo yule kamanda wa polisi wa kaunti hii Samuel Ndanyi atakuwa kiwasili, na kama nilivyokueleza ni kwamba wiki jana aliamriwa aweze kufika lakini hakufika, na amri ya mahakama ikasema kwamba iwapo leo hatafungua ama hatasimamia ufunguzi wa hospitali hii basi atashtakiwa kwa kuweza kukaidi amri ya mahakama. Hivyo basi tuko hapa tunazidi kusubiri kile ambacho kitajiri, tunazidi kumsubiri leo kwamba aliambiwa afike hapa mida ya saa 6 lakini tunaona ni saa 5 na dakika 18, kwa hivyo ana madakika tu chache ambazo zimesalia. Na hivyo basi nitazidi kukita kambi kujua ama kuona ni nini ambacho kitajiri iwapo hawa ambao ni wahudumu wa afya katika hospitali ya War Memorial watapata nafasi ya kuweza kuingia ndani na labda kuweza kuendelea na shughuli zao. Na hivyo basi kidogo tu kugusia ni kwamba ni mzozo pia ambao umefanya gavana wa kaunti hii na seneta wa kaunti hii, huyo ni Susan Kihika ndiye gavana, na seneta Tabitha Karanja kwa tu na kukorofishana, na ambapo yule ambaye ni seneta aliweza kupendekeza kwamba gavana akaweza kung'atuliwa mamlakani. Na hivyo basi ni swala ambalo bado tunazidi kufuatilia kuona ni nini ambacho kitajiri, tuone iwapo yule ambaye ni kamanda wa polisi Samuel Ndanyi ataweza kuwa akifika. Lakini kwa sasa tujaona watu wowote ama kikosi cha polisi chochote ambacho kimefika hapa, lakini tunatarajia kwamba labda wanajiandaa kufika hapa. Hivyo basi nakita kambi, nitazidi kuwajuza kile ambacho kitaendelea katika eneo hili. Kutoka kwangu sina la ziada. Andrin, endeleza taarifa. Jina langu ni Chichi Josephine. Asante sana Chichi Josephine. Mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu wa gatuzi hilo la Nakuru. Bila shaka hapo akitujuza tu yanayojiri mjini Nakuru na hususan kuhusiana na mzozo wa ardhi ya hospitali hiyo ya War Memorial. Taarifa hiyo mtazamaji tunazidi kuifuatilia. Utakuwa unaipokea kadri itakavyokuwa inachipuka. Lakini katika taarifa nyingine ni kwamba mwanawe Rais Shalin Ruto amezuru kaunti ya Turkana na kutoa msaada wa viatu kwa wanafunzi wa shule msingi ya Lochor na shule ya wanafunzi wasio na uwezo wa kusikia iliyoko mjini Lodwar. Shalin amekuwa akizuru kaunti mbalimbali nchini akihamasisha vijana kutunza mazingira na kuwasaidia wanafunzi wasiojiweza. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitiomika anatupasha zaidi. Baadhi ya wanafunzi eneo hili la Lochor Kenya hawajakuwa wakienda shuleni kwa muda. Hii ni kutokana na umbali wa shule na kiangazi ambalo hakijawaruhusu kutembea.
Hii leo mwanawe Rais Shalin Ruto amezuru kaunti ya Turkana na kutoa msaada wa viatu kama njia mojawapo ya kuwapa matumaini wanafunzi wanaopitia changamoto wakienda shuleni. We always see in the media about Turkana and such a bad picture is painted about it. But these people are so beautiful. They are so hopeful. These young people are like any other young people in the whole country, and they deserve to have a dignified education. So that is why we came and we gave them school shoes today. Truly, education is the only equalizer. Whether you're from a rich background, a poor background, education is the real equalizer. So why can't we support our young people to have quality, relevant and dignified education? Zaidi ya wanafunzi 300 wakiwemo wa shule maalum hapa mjini Lodwar wamenufaika na msaada huu chini ya mwavuli wa Zero Barefoot Campaign and Environment. We want all the students, all the kids in public primary schools from the needy background to have shoes. You see this terrain, it is very sunny and it is very hot. Ya kwamba watoto wakitembea kwa hii sandy soil wanachomwa na jua. Sasa ile viatu itawasaidia. Na tutaendelea, we want to tell our partners to continue partnering with us so that we ensure this Turkana, we give all the kids shoes. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomrukai amepongeza hatua ya Shalin na kutaka wahisani kujitokeza zaidi ili kutoa msaada huo, kwani kaunti ya Turkana ni kubwa na kuwafikia wanafunzi wote ni changamoto. And I want to really appreciate Shalin for really coming with his team, with our team, to come and join the county of Turkana people to support our children with this very important program. I also want to reiterate that the partners, the investors, the other government agencies should really support this program, because I find it a very necessary program, because it goes to get the most poor children deep in the villages. Aidha, wakazi eneo hili wanasema wanao wamekuwa wakikosa kuenda shuleni kutokana na jua kali na umbali, ila wana matumaini kuwa wanao wataendelea na shule. Ikifika saa ya kuenda lunch nyumbani hawaendi kwa sababu jua ni kali, watakaa mpaka jioni ndio waende manyumba. Azidi kutusaidia kwa sababu ilikuwa hakuna viatu kweli. Kama ameanza hii foundation atusaidie kutusukuma mbele. Nikiwa mjini Lodwar kwenye kaunti ya Turkana nikiripotia TV47, mimi ni Kitio Mika. Asante sana Kitio Mika kutoka kaunti hiyo ya Turkana. Mtazamaji, nilivyokuarifu awali ni kwamba msemaji wa serikali Isaac Mwaura anatarajiwa kutoa taarifa kuhusu mipango ya serikali, na kwa sasa tayari namuona kwenye kiwambo chetu hapa akizungumza kuhutubia tu wananchi kuhusiana na mipango ya serikali. Tuvuke moja kwa moja tupate kusikia ni yapi yanajiri. The surplus. As you may be aware, this is a 25 billion shillings industry. The food that we import in this country in a year is over 500 billion. Rice, cooking oil or edible oil, including maize. And that is what we want to do that. Because if you cannot feed yourself, you cannot be independent. For example, rice, we want to increase, because we only produce 18% of the rice that we consume. We increase that to 40%, and irrigation is already happening. The last 16 months, we've been able to increase the land under irrigation to nearly 48,000 acres. In the coffee sector, the government has set a guaranteed minimum return price of 80 shillings up from 60, with Kenya shillings 40 already paid instantly when the farmer takes the produce to the factory, and the remaining half paid within a month. So 40 when you have already when you go to your local coffee factory, and then within a month, within 30 days, you are given the rest 40. As of the 26th of January, the government has already disbursed 2.9 billion shillings into the Coffee Cherry Fund, which is about 6 billion, to finance the priority value chains identified in the Better Plan. This is another value chain, coffee. This will ensure that farmers are able to get their money on time, and so therefore they are able to live more independently. And the farmers that have benefited from this already, the 2.9 billion, are 221,382 in 24 counties through the
that fund that I've told you about. So you can see the government has really done a lot, continues to do a lot, and we really welcome our Kenyans to understand this. In conclusion, the Kenya Kwanza administration is actively addressing the current challenges of health outbreaks and agricultural development, and our coordinated response to these outbreaks through the whole of government approach reflects our commitment to safeguarding public health. Simultaneously, we are bolstering the agricultural sector through subsidized farming inputs, putting more money in the pockets of hustler farmers with an aim of strengthening food security and stimulating economic growth towards industrial development. The integrated approach demonstrates our dedication and commitment in ensuring that we fulfill the promises we made to Kenyans in our manifesto, which is a social contract between us and the members of the public who are essentially our employers. I thank you. Wakenya wenzangu, ningependa kusema kwa machache kwamba leo hii tuna mkutano na wanahabari kila Alhamisi ili kuweza kuelezea ni mambo yapi ambayo yanajiri kutokana na jitihada za serikali kuhakikisha kwamba utawala huu wa tano umeweza kuafikia zile ahadi ambazo zimewekwa katika uruwaza yetu ya the plan ambayo watu wengi wanaijua. Nasema kwamba hii ni serikali ya kwanza ambayo imejizatiti. Naam, mtazamaji